Jair Bolsonaro's sudden concern isn't about justice, it's about panic. What we're witnessing isn't a principled stand or a call for fairness, but the unmistakable signs of a man cornered by his own actions. The anxiety radiating from Bolsonaro is palpable, and it's not rooted in any genuine fear for the rule of law. The pressure campaign he and his allies launched against Supreme Court Justice Alexandre de Moraes has backfired spectacularly. Instead of intimidating the judiciary, their efforts have only served to highlight the fragility of Bolsonaro's own position. This isn't the worry of an innocent man, but the fear of someone watching his own plot unravel. Each move he made to tighten his grip on power has only loosened his control, leaving him exposed and increasingly desperate. Bolsonaro's anxiety, triggered by US sanctions on Moraes, is less about vulnerability and more about exposure. His own involvement in a desperate attempt to subvert Brazilian justice is now undeniable. The world is watching, and the evidence is mounting, making it impossible for him to hide behind political theater. The idea that foreign pressure could sway Brazil's Supreme Court was a grave miscalculation. Bolsonaro underestimated the resilience of Brazil's institutions and the resolve of those determined to uphold democracy. Instead of cowering, the court has doubled down, reinforcing its commitment to the Constitution and exposing Bolsonaro's strategy as both reckless and futile. The judiciary's response has been clear. No amount of external or internal pressure will shake their dedication to justice. The real story: the architect of a pressure campaign is now trapped by the very weapon he wielded. Bolsonaro's tactics have ensnared him, turning his own maneuvers into liabilities. Bolsonaro's fear is personal. He's at the center of a failed plot, and the consequences are closing in. Every tick of the clock brings him closer to accountability, and the walls are closing in faster than he ever anticipated. The fiction of a worried observer is gone. What remains is a protagonist watching his scheme collapse. In the end, Bolsonaro's panic is not just about losing power. It's about facing the reality he tried so hard to escape. Eduardo Bolsonaro, operating from the US, lobbied Trump's circle to sanction Brazilian authorities, an audacious move that's now backfiring. His efforts were intended to protect his father, Jair Bolsonaro, from mounting legal pressures back home in Brazil. Instead of shielding his father, Eduardo's actions have created a trail of evidence, deepening both their legal troubles. The documents and communications he left behind are now key pieces of evidence for investigators. His return to Brazil is now a countdown to arrest, not a triumphant homecoming. The once celebrated figure now faces a grim reality as he steps back onto Brazilian soil. Jair Bolsonaro, the direct beneficiary, can no longer plausibly deny involvement. The mounting evidence makes it increasingly difficult for him to distance himself from his son's actions. The American gambit has turned a risky maneuver into a legal catastrophe, providing prosecutors with clear evidence of obstruction. The legal ramifications are now unfolding in both countries. The attempt to paint Justice Moraes as a villain has only strengthened the case against the Bolsonaros. The narrative they tried to spin has backfired spectacularly. What was meant as a shield has become a sword hanging over both their heads. The consequences of their actions are now unavoidable, and the legal battles ahead promise to be fierce. The Brazilian Supreme Federal Tribunal didn't flinch under foreign pressure. Instead, it issued a powerful statement. The court will uphold the Constitution, undeterred by blackmail or intimidation. The investigation into the coup plot is serious. Evidence includes plans for violence against public officials. Rather than dividing the court, the threat of sanctions has unified it, turning external pressure into institutional solidarity. The attempt to isolate Justice Moraes has only rallied the justices around him. The message is clear. Brazilian justice will be decided by Brazilians, not by foreign powers. This is a defense not just of one judge, but of democracy itself.
O Brasil é diverso, mas a integridade das instituições não é questão de opinião, é de lei. A tentativa de pintar investigações como perseguição política esbarra na realidade. O processo judicial é independente do sentimento popular. As eleições de 2022 foram legítimas, confirmadas por auditorias e órgãos internacionais. A narrativa de fraude já foi desmentida. Investigar quem tentou reverter o resultado é defender a democracia. A crise da pandemia mostrou o perigo da desinformação. Os mesmos métodos agora tentam minar o judiciário. O Estado de Direito exige processos baseados em evidências, não em slogans ou emoções. A justiça precisa seguir seu curso, livre de coerção e manipulação. Os EUA usaram o Global Magnitsky Act para sancionar Moraes, uma lei criada para punir abusos em regimes autoritários, não juízes de democracias. Aplicar essa lei ao Brasil é polêmico e politiza uma ferramenta de direitos humanos. Críticos apontam: as ações de Moraes visam proteger a democracia, não violar direitos. Se juízes podem ser sancionados por aliados de investigados, a independência judicial global está ameaçada. O medo de Bolsonaro nasce do risco desse instrumento se voltar contra ele. A sanção, longe de intimidar, pode ser a prova definitiva de conspiração internacional. O que era para ser escudo, virou evidência contra os Bolsonaros. Cui bono? Quem se beneficia? Essa pergunta é fundamental para entender os interesses ocultos por trás do caos político e institucional. A narrativa de um judiciário tirânico serve a Bolsonaro e sua base, reforçando a ideia de perseguição e alimentando o sentimento de injustiça entre seus apoiadores. Isso cria uma atmosfera de tensão, mas também de esperança de salvação externa, como se uma força maior pudesse intervir e restaurar a ordem desejada. Políticos americanos, especialmente aliados de Trump, também lucram, projetando força, defendendo interesses próprios e apoiando aliados globais em sua luta contra instituições democráticas. Isso alimenta uma rede internacional de apoio a movimentos populistas de direita, conectando estratégias e discursos em diferentes países. O maior beneficiário, porém, é o próprio caos. Instabilidade favorece líderes autoritários, que prosperam quando as regras parecem incertas e a população está dividida. O objetivo não é só ganhar um caso, mas enfraquecer a democracia, corroendo a confiança nas instituições e abrindo caminho para retrocessos. Assim, abre-se espaço para ideias antidemocráticas, que ganham força em meio à desinformação e ao medo. A principal vítima é o público brasileiro, levado a desconfiar das instituições, a se sentir desamparado e, muitas vezes, a buscar soluções autoritárias como resposta à crise. No fim, a narrativa do judiciário comprometido serve apenas a quem quer escapar da lei e enfraquecer o Estado de Direito. Diante desse cenário, cabe a nós escolher ser espectadores ou defensores ativos da democracia. Não é hora de apatia. Precisamos de clareza, pensamento crítico e compromisso com a verdade. Questione narrativas que apelam ao medo. Busque dados de fontes confiáveis. O antídoto contra a manipulação é o conhecimento. Confronte desinformação com fatos, não com insultos. Compartilhe, discuta, amplifique a razão. Não deixe o absurdo passar despercebido. O medo de Bolsonaro revela a força do judiciário e do Estado de Direito. O futuro da democracia depende do nosso engajamento e defesa ativa.